9th class physical science semester 2 భౌతిక రసాయన శాస్త్రం 11th chapter sound. 6th question. A person has a hearing range from 20 Hz to 20 kHz. What are the typical wave lengths of sound waves in air corresponding to these two frequencies? Take the speed of sound in air as 344 ms to the power of -1. Jawab. First one. Sound frequency epsilon 20 Hz, speed of sound nu is equal 344 ms to the power of -1. Wavelength lambda is equal to nu by epsilon is equal 344 by 20. ఈ రెండింటిని కొట్టేయండి. కొట్టేస్తే ఎంత వస్తుంది? 17.2 వస్తుంది. ఈజ్ ఈక్వల్ టు 17.2 m. సెకండ్ పాయింట్, ఫ్రీక్వెన్సీ అప్సిలాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20,000 Hz, స్పీడ్ ఆఫ్ సౌండ్ nu ఈజ్ ఈక్వల్ టు 344 ms to the power of -1. Wavelength is equal to lambda is equal to nu by epsilon is equal to 344 by 20,000. ఈ రెండింటిని కొట్టేయండి. 0.0172 is equal to 0.0172 m. Answer. 13th question. A sound wave travels at a speed of 339 ms to the power of -1. If its wavelength is 1.5 cm, what is the frequency of the wave? Will it be audible? Answer. Sound wave speed nu is equal to 339 ms to the power of -1. Wave length lambda is equal to 1.5 cm is equal to 1.5 by 100 is equal to 0.015 m. ఈ రెండింటిని డివిజన్ చేయండి. సిన్స్ 1 m is equal to 100 cm, 1 cm is equal to 1 by 100 m. ఇది రావాలి మీకు బాగా, మీకు గుర్తుంటానికి ఇలాగా రాసుకోండి. దీన్ని ఏమంటారంటే అప్సిలాన్ అంటారు, దీన్ని న్యూ అంటారు, దీన్ని ల్యాండా అంటారు. ఈ లెటర్స్ ఏంటంటే గ్రీక్ లెటర్స్, మామూలు లెటర్సే రావట్లే, ఇంకా గ్రీక్ లెటర్స్ ఏమొస్తాయి? ఫ్రీక్వెన్సీ అప్సిలాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ బై ల్యాండా. న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ల్యాండా ఇంటూ epsilon is equal to 339 by 0.015 is equal to 339 by 15 by 1000. Since 15 by 1000 is equal to 0.015 is equal to 339 into 1000 by 15. ఈ రెండింటిని కొట్టేయండి. 66.66 వస్తుందన్నమాట. ఈ రెండింటిని మల్టిప్లికేషన్ చెయ్యండి. చేస్తే ఎంత వస్తుంది? ఇంత వస్తుంది. అర్థమైందమ్మా? 339 ఇంటూ 66.66 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఈ రెండింటిని మల్టిప్లికేషన్ చేయండి, 22,597.74 Hz. It is greater than 20,000 Hz, so it is not audible. 14th question. What is reverberation? How can it be reduced? Answer. The persistence of sound due to repeated reflection and its gradual
fading away is called reverberation of sound. First point, excessive reverberation is highly undesirable to reduce it. Second point, use sound absorbing material like A. compressed fiber board, B. rough plaster, drapers, C. cushions that absorb sound. 15th question, what is loudness of sound? What factors does it depend on? Answer, loudness of sound depends on the amplitude of the sound wave. It depends on the following factors. First one, loudness, amplitude, square. Second point, loudness depends on distance. Third point, it also depends on area of vibrating body. 16th question, how is ultrasound used for cleaning? Answer, first point, the object are put in a tank called ultrasonic vibrator. Second point, when it is filled with water. Third point, it creates vibrations and removes dust particles which are impossible to remove normally. Example, greasy machine parts, gold jewelry are cleaned by using this. 17th question, explain how defects in a metal block can be detected using ultrasound. Answer, ultrasonic waves are allowed to pass through the metal block. First point, detectors are used to detect transmitted waves. Second point, if there is a defect, the ultrasound waves get reflected back. Third point, indicating the presence of flaw defect. Fourth point, this technique is used to detect flaws in bridges, missions, buildings, scientific equipments. 9th class physical science new syllabus 11th lesson sound 1 to 17th క్వశ్చన్ వరకు చెప్పేశాను. చక్కగా చదువుకోండి, రాసుకుని చదువుకోండి. ఫిజికల్ సైన్స్ మొత్తం అయిపోయింది. మీకు ఏ లెసన్ కావాలంటే ఆ లెసన్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసి చక్కగా నేర్చుకుని చదువుకోండి. శ్రద్ధగా చదువుకోండి. 9th క్లాస్ పిల్లలకి షేర్ చేయండి. మీకు తెలిసిన పిల్లలు ఉంటారు కదా, 9th క్లాస్ పిల్లలు, చదువుకోవటం ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళకి షేర్ చేయండి.